Assalamu alaikum and hi everyone, welcome back to my channel. This vlog is about our recent visit to Kerala. It's Friday morning, Madurai Wayanad naanga kilambiyachu. It's a journey of 9 hours, கிட்டத்தட்ட 400 kilometers நாங்க by road cover பண்றோம். ஸோ இந்த ஜேர்னி ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வேஷன் வழியாக தான் நாங்கள் போனோம். நாங்கள் வந்து மான் கூட அங்கே பார்த்தோம். ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் ட்ரிப் ஒரு வழியாக நாங்கள் வயநாடு வந்து சேர்ந்துட்டோம். அன்றைக்கி நாங்கள் பெருசாக எங்கேயும் போகலை, ரெஸ்ட் தான் எடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஜூப்ளி ரெஸ்டாரண்ட்டில் போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் எங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு டீ எஸ்டேட்டை தான் விசிட் பண்ணியிருந்தோம். கிட்ஸ்க்கு வந்து இந்த டீ எஸ்டேட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆஃப்டர் ஸ்பெண்டிங் சம் குவாலிட்டி டைம் இன் எஸ்டேட் எங்களோட செகண்ட் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டோம் ஜிப்லைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஃபார் ஜிப்லைன் தே காஸ்ட் 450 per head. ஸோ அன்றைக்குள்ள ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் எங்கள் ரெசார்ட்க்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். ரெசார்ட் புக் பண்ணதுக்கான மெயின் ரீசன் குழந்தைங்களுக்கான ஃபன் டைம் தான். ஸோ திஸ் இஸ் த வியூ ஃப்ரம் அவர் ரூம். ரெசார்ட் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல் அண்ட் காமிங்காக இருந்துச்சு. பட் சர்வீஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த ரெசார்ட்டில். காலையில் எழுந்திரிச்சதும் ஐ வென்ட் ஃபார் அ ஸ்மால் வாக் அரவுண்ட் த ரெசார்ட். அண்ட் இந்த ரெசார்ட் பக்கத்துலேயே ஒரு ஆறு ஒன்று ஓடுது. ரெசார்ட்டில் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நாங்கள் எங்களோட அடுத்த டெஸ்டினேஷனுக்கு கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் போனது ரெய்னி சீசனுங்கிறதுனால எங்களால் வந்து 900 காடி அப்புறமா வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ விசிட்டட் பனசுரா சாகர் டேம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்துச்சு. அதில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போனது வந்து பெடல் போட்டிங். அந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் கயாக்கி. நானும் ஹஸ்பண்டும் போனோம். எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் வயநாடு சுற்றி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நாங்கள் அலப்பிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வயநாடுலேருந்து ஆலப்பி வர்றதுக்கு எங்களுக்கு 10 hours ஆச்சு. அண்ட் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த இந்த ரெசார்ட்டோட பேர் வந்து சிலாங் லேக் வியூ ரெசார்ட். ஆலப்பி வந்ததே போட் ஹவுஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ அதை நான் இன்னொரு vlog அப்லோட் பண்ணுறேன். Three, happy? Yes. See that boat is sailing there. அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க.